के 74वें स्वतंत्रता दिवस के समारोह पर हाजिर हमारे प्रियजन यानी स्कूल की मुख्याध्यापिका, आज के समारोह के मुख्य अतिथि मिस्टर प्रेम मोले, स्कूल की मैनेजर सिस्टर डोरा और उपस्थित गण, उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथ ही यहाँ उपस्थित मेरे गुरु वर्ग, इनका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम आज मुंह को मास्क डालकर स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। कोरोना जैसी भयंकर बीमारी के कारण पूरे विश्व को नतमस्तक होना पड़ा है। चाहे कुछ भी हो, पर आज स्वतंत्रता दिन तो है। देश के लिए प्राण अर्पण करने वाले शहीदों को याद करना, आज के दिन याद करना हमारा फर्ज है। Today we celebrate the feast of the Assumption of Mother Mary and 74th Independence Day of our country. Mother Mary is the woman who experienced true inner freedom that led her to cooperate with the plan of God in bringing the Savior into the world. As we celebrate the Independence Day, let us seek her intercession for our country. Freedom is a gift, a treasure. The most significant, important gifts in life are always worth fighting for, and often they come with a great price. They are not free. Someone paid dearly for the liberties we enjoy today. With gratitude, we remember today our brave freedom fighters who paid heavy price by sacrificing their lives for our freedom. We keep a moment of silence and thank God for those martyrs who sacrificed their lives for the independence of our country. Though our country has received independence 73 years ago, we still stand in need of liberation. Let us ask the Lord for His healing touch as we sing the hymn in need of liberation. Stands in need of liberation, my Lord. It still has to feel your power. The blind and the deaf, the dumb and the maimed, all need to feel your healing touch. The world stands in need of liberation, my Lord. It still has to learn to love. The word of God. Kindly join your hands and bow your heads to receive God's word. A reading from the letter of St. Paul to the Galatians. For you, brethren, you have been called to liberty, only not to use your liberty as an opportunity for the flesh, but through love serve one another. But all the law is fulfilled in one word, even in this: you shall love your neighbor as yourself. The word of the Lord. Thanks be to God. We lighted candles in our hands. We pray to the intercession of Mary, our Mother, to dispel the darkness caused due to this pandemic. Let our response be, in your love.
and political leaders, that they may take prudent and right decisions which will save our country from the disaster of the pandemic. For this we pray. In your love, hear us, O Lord. For those who are infected with coronavirus, that they may not lose their hope and confidence, but trust in the power of God. For this we pray. In your love, hear us, O Lord. For our students and their parents, that they may be protected and lack nothing through the intercession of Mary, our Mother. For this we pray. In your love, hear us, O Lord. We pray for our management, manager Sister Dora, headmistress Sister Ida Lobo, staff and non-teaching staff. May God bless all our efforts in imparting education to our students. Keep us united and bless the work of our hands. For this we pray. In your love, hear us, O Lord. Concluding prayer. Lord, we surrender our country and ourselves in your care. Save, guide, and protect us. May our country be blessed with good leaders who will work for the upliftment of the poor. May all the citizens enjoy true freedom in our country. Amen. Good morning, everyone. Today we have amongst us our very own staff member as our chief guest, Mr. Premnath Kode. His personality can be well described by his name, Prem. Yes, he is a loving man with loving personality. He is a loving husband of Mrs. Premika Kode and father of two young handsome sons, Prajot and Prathamesh. Both are well qualified, educated boys, and a beautiful daughter, Prachota. He is also the loving member of Bethany family. He has been serving Bethany for the past 32 years and counting. We are blessed to have a loving, caring, friendly person like you. I remember our students running to their Prem uncle because they know that Prem uncle have solution to all their problems. From getting a pin to opening their tight tiffins lids. They find joy in talking to their Prem uncle. On behalf of our manager, Reverend Sister Dora, our headmistress, Reverend Sister Ida Lobo, teaching and non-teaching staff and students, I extend my warm welcome to you, Mr. Prem. I request Sister Ida Lobo to offer his flowers to our Prem. लहराएगा तिरंगा अब नीले आसमान पर, भारत का नाम होगा सबकी जुबां पर। अगर कोई डाले देश पर बुरी नजर, ले लेंगे उसकी जान या दे देंगे अपनी जान। मैं हमारी मुख्याध्यापिका से अनुरोध करती हूँ कि वो आज के मुख्य अतिथि सहित झंडा फहराने के लिए सदन आगे बढ़ाएं। राष्ट्रगीत शुरू कर। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा
शुभ नामे जागे, तव शुभाशीष मागे, गाए तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। A warm good morning to respected Chief Guest Mr. Premnath Kore, a manager, Reverend Sister Dora, Headmistress, Reverend Sister Ida Lobo, teaching, non-teaching staff, and my dear students, those who are watching, will be watching us later. Freedom is never given, it is won. India, the largest democracy in the world, is celebrating its 74th Independence Day today. This day marks the historic occasion when the country finally broke the shackles of oppressions and gained independence from British Empire in the year 1947. Several freedom fighters went through unimaginable pain and sacrificed their life for the freedom of India. They displayed immense courage and bravery and revolted against the British Empire to demand freedom for their beloved nation. The non-violence and the civil disobedience movement led by Mahatma Gandhi constrained the British to leave India. Indian Independence Day reminds the country's citizens of all the sacrifices the freedom fighters have made to secure the country's future. Since its independence, India has made a stellar progress in every field, including education, military, sports, sciences, and other space programs. Owing to the ongoing coronavirus pandemic, restrictions are laid on the celebration and on the social gatherings. Even as the world and our country continue to grapple with novel coronavirus, let it not temper our spirit of patriotism and love for the nation. Let's honor every patriot without whom freedom would have not been existed. What they did, we can never repay. Yes, we are in a critical phase now, but the situation will change. Today, let us make a commitment to defend the honor and integrity of our motherland in every situation. Together, we can make a difference. Let us strive to make our motherland, India, a superpower. Jai Hind. संस्कृती अनेक पर संस्कार एक, जाति अनेक पर भूमि एक, राह अनेक पर मंजिल एक। इसी ध्येय को सिद्ध करने हेतु हमारे अध्यापक अभी राष्ट्रीय एकात्मकता का गीत प्रस्तुत करेंगे।
बुलाई, दुल्हन माते की बिंदिया, I love you my India. दुल्हन माते की बिंदिया, I love you my India. मेरा नाम भारत है, एशिया खंड में रहता हूँ। मेरा नाम भारत है, एशिया खंड में रहता हूँ। मेरा नाम भारत है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री प्रेम जी को मैं यहाँ 2 शब्द बोलने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ। 15 अगस्त भारत स्वतंत्र दीस. आज भारत स्वतंत्र दीस हो आमकां कित्याक पळोवंक मेळ्ळो? आज जे जायते नेत्यांनी आज कितले त्रास सहन केल्या, कितले कश्ट केल्या, कितले हाल अपुश्टा सहन केल्या आनी हे हाल अपुश्टा सहन केल्या म्हणून आज आमकां हो फ्लॅग वयर उबारलो दिश्टी पडटा. तेंच्यांनी जायते त्रास काडल्या, खूब हाल अपुश्टा सहन केल्या, खूब त्रास केले आनी आमकां हो इंडिया देश आमकां स्वतंत्र करून दिलो. हो स्वतंत्र देश इंडिया स्वतंत्र करून दिलो आनी हो हांव म्हाका सिस्टरीन आनी तुमी म्हाका हांगा आपोवणे दिले आनी तेंच्या आदारान आनी सगळ्यांच्या आदारान आयज हो फ्लॅग म्हाका हातीन म्हाज्या वयर उबारून दिलो. आनी म्हाका इतलें दुख्ख दिसता कितें आयज हांव 32 वर्सां जालीं, हांव म्हजो प्रोग्राम पळयतालो आनी इस्कॉलाक आहा, पूण आयज म्हाका म्हाज्या भुरग्यां हांगा दिश्टी पडून म्हाका खूब हें जाता. खूब जालें 32 वर्सां जालीं अशे लोक दिश्टी पडटा म्हाका आनी भुरगीं दिसतालीं म्हाका खूब हें जाता, सोडून कशें जाता. पूण आतां हे आमचे हितून जे कितें येयले आहा, व्हायरस आहा, त्या व्हायरसाक आमी आतां कितें करूंक जाय? आमी घट रावूंक जाय, आमी सारके स्ट्रॉंग रावूंक जाय ते हेल्प करूंक जाय आनी हो व्हायरस कितें आहा ताका धांवडून घालूंक जाय. तो धांवडयतलो कसो करूंक जाय? सगळ्यांनी एकठांय रावूंक जाय, एकामेकाचे साथ दिवन हेल्प करून सगळ्यांनी रावूंक जाय आनी हो व्हायरस धाडोवपाक सारकें स्ट्रॉंग कितें खावपाक जाय, भरपूर खावन कितें करून तांकां धाडोवपाक ह्या इंडियेक आमकां स्वतंत्र करून दिलां, इतली हें करून दिलां आनी तेंच्यांनी हाल अपिश्टा सहन केले, तशेंच आमी करूंक जाय. आमी करून तांकां सगळें धांवडोवंक जाय. ते धांवडत कशें जाताले जाल्यार आपूण कितें खावपाक जाय, कितें करूंक जाय. आमी जर बुश्टेत रावले, देव आमकां पयस करतलो आमी कांय खायना, कांयच करिना, पयलीं रावले, देव आमकां हें करतलो. आमी त्रास काडूंक जाय, आमी कितें करूंक जाय. एकलें पळय, आमी जर आतां कितें पळय, आतां ही डेट आहा, डेट जर तूं धुकलतलो जाल्यार आमकां कितें पोटाक खावपाक जाय न्हू, कांय खायना आनी डेट जर ओडून गेलो आमचे डेट ओडटली अशें न्हू. आमी त्रास काडूंक जाय, त्रास काडूंक जाय आनी ती डेट ओडूंक जाय. भुकेन भूक लागली आनी ओडटली, कशें ओडटलें आमचे कडेन? ओडचें ना. आमी त्रास करून हो हे व्हायरस येयला ते आमी देवा कडेन मागोया, पयस जाल्यार पुरो आनी आमच्या भुरग्यांक सगळ्यांक बेगीनच्या बेगीन येवन आमकां हे इस्कॉलान येवन सगळीं जेवण दिवन आमकां बरें काम हें दिल्या पळय. तशेंच हांव म्हाजी सिस्टरी स्टाफ, नॉन टिचींग स्टाफ हेंच्यांनी पयलीं 32 वर्सां जालीं म्हाका सहकार्य दिलें आनी हांव हितून बरे भशेन सर्वीस दिली. आनी तशेंच म्हाजे मॅनेजमेंट सिस्टरी हेंच्यांनी आनी फादर फावंडर हेणी म्हाका खूब आदार दिला. कसलें कितें हांव बरो जालो, कितें जालें, जसो फादराक हांव उलो मारलो की हांव बरो जातालो. एक 15-20 वर्सां 15 वर्सां जालीं हांव बरो नासलो आनी सामको मरण पावलो. फक्त म्हाका 24 वर्सांची गॅरंटी दिली. 24 वर्सां गॅरंटी दिली हांव मरता. हांवें फादराक उलो मारलो, सिस्टरीन म्हाका म्हणलें प्रेयर कर, तूं फादर तुका पावतलो, तितून हांव आतां बरो जालो म्हणून हांव मातशें बी हांव 2 शब्द उलोवपाक पावलो. म्हाजें कितें चुकलां बिकलां जाल्यार शहीदों की पहचान, जो वतन पर मर मिट जाए उनकी होगी तुझे पहचान. तू ही तो एक है साक्षी, जो मर मिट कर हो गए अमर, मर मिट कर देश के लिए होते हैं अमर. Now I call upon Mr. Sunita. आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई. माननीय प्रमुख अतिथि श्री प्रेमनाथ जी, माननीय प्रबंधिका सिस्टर डोरा, माननीय मुख्याध्यापिका सिस्टर आयडा लोबो, शिक्षकगण, अभिभावकगण और मेरे प्यारे विद्यार्थी. सबसे पहले मैं अपनी मुख्याध्यापिका को धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आपने आज मुझे इस विशेष दिन पर आभार प्रदर्शन का अवसर दिया.
यहाँ उपस्थित अतिथिगण श्री प्रेमनाथ जी, मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपने आज के कार्यक्रम की रौनक बढ़ाई है। सर वैभव, आपने आज के दिन का महत्व बहुत अच्छी तरह से समझाने के लिए आपको ही धन्यवाद देती हूँ। साथ साथ आज का कार्यक्रम मेरे सभी अध्यापकगण जिन्होंने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में सहयोग किया, उन सभी को धन्यवाद करती हूँ। आपने इतने कम समय में लगन और रुचि के साथ तैयारी करके इस कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरह से प्रदर्शित किया। यहाँ उपस्थित सभी अभिभावकों को मैं मन से बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज का कार्यक्रम अच्छी तरह से निभाने के लिए हमारे स्कूल की सीनियर टीचर संध्या का मैं मन से आभार मानती हूँ। आप सभी को फिर एक बार तहे दिल से धन्यवाद। जय